Hello kids! Welcome back to Jayakumar Digital Maths classes. ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం సేమ్ డినామినేటర్స్ ఉన్న ఫ్రాక్షన్స్ని ఎలా అరేంజ్ చేయాలో నేర్చుకున్నాం. కానీ ఈరోజు ఒక న్యూ ఛాలెంజ్. డిఫరెంట్ డినామినేటర్స్ ఉన్న ఫ్రాక్షన్స్ని ఎలా కంపేర్ చేయాలి? ఉదాహరణకు 1/2, 3/4, 2/5. వీటిని డైరెక్ట్గా కంపేర్ చేయొచ్చా? నో. అయితే టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఈరోజు నేను మీకొక వెరీ ఈజీ ట్రిక్ చెబుతాను. దాని పేరు LCM మెథడ్. ఈ మెథడ్ నేర్చుకుంటే ఏ ఫ్రాక్షన్స్ అయినా చాలా ఈజీగా అసెండింగ్ ఆర్డర్, డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయగలుగుతారు. సో లెట్స్ స్టార్ట్ టుడేస్ క్లాస్. నౌ లెట్స్ లెర్న్ ద గోల్డెన్ రూల్. కిడ్స్, డిఫరెంట్ డినామినేటర్స్ ఉన్న ఫ్రాక్షన్స్ని డైరెక్ట్గా కంపేర్ చేయకూడదు. ముందుగా ఏం చేయాలి? Step 1. Find the LCM of all the denominators. Tarvata, Step 2. Convert all the fractions into equivalent fractions. Appudu anni denominators same అయిపోతాయి. ఇప్పుడు Step 3. Compare only the numerators. చివరిగా Step 4. Arrange the fractions in ascending order లేదా descending order. చాలా ఈజీ కదా? ఒక్కసారి మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకుందాం. ఫైండ్ ది LCM, కన్వర్ట్, కంపేర్, అరేంజ్. దాట్స్ ద గోల్డెన్ రూల్. నౌ లెట్స్ సాల్వ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ టుగెదర్. క్వశ్చన్: అరేంజ్ దీస్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. 1/2, 3/4 అండ్ 2/5. కిడ్స్, డైరెక్ట్గా కంపేర్ చేయచ్చా? నో, because denominators different unnai. So first, let's find the LCM. The denominators are 2, 4 and 5. Let's find the LCM using multiples. Multiples of 2 are 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Multiples of 4 are 4, 8, 12, 16, 20. Multiples of 5 are 5, 10, 15, 20. Common number 20. So, LCM is 20. Excellent. Now let's convert each fraction. First, 1/2. 20 divided by 2 equals 10. So multiply numerator and denominator by 10. 1 into 10 equals 10. 2 into 10 equals 20. Therefore, 1/2 becomes 10/20. Next, 3/4. 20 divided by 4 equals 5. Multiply numerator and denominator by 5. 3 into 5 equals 15. 4 into 5 equals 20. So, 3/4 becomes 15/20. Now, 2/5. 20 divided by 5 equals 4. Multiply numerator and denominator by 4. 2 into 2 equals 8. 5 into 4 equals 20. So, 2/5 becomes 8/20. Very good. ఇప్పుడు అన్ని denominators same అయ్యాయి. So, we compare only the numerators. 8, 10, 15. Smallest number 8. Next, 10. Then, 15. Therefore, the ascending order is 2/5, 1/2, 3/4. Excellent, kids. This is how we arrange fractions using the LCM method. ఇప్పుడు మీరు ట్రై చేసే టైం. Question number 1. Arrange these fractions in ascending order. Question number 2. Arrange these fractions in descending order. Question number 3. Again, arrange the fractions in ascending order. Kids, answer చెప్పే ముందు golden rule గుర్తుపెట్టుకోండి. First, find the LCM. Next, convert into equivalent fractions. Then, compare the numerators. Finally, arrange the fractions. Pause the video if you need more time. Take your notebook and solve these questions. Let's check the answers in the next slide. Welcome back, kids.
ఇప్పుడు మనం ఆన్సర్స్ చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్, క్వశ్చన్ నంబర్ 1. అరేంజ్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ 1/6, 1/3, 1/2. ఎవరికెవరికి కరెక్ట్ వచ్చింది? ఎక్సలెంట్! వెరీ గుడ్ కిడ్స్. నౌ లెట్స్ చెక్ క్వశ్చన్ నంబర్ 2. అరేంజ్ ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ 3/4, 2/3, 1/2. సూపర్! మీ ఆన్సర్ కూడా ఇదే అయితే గివ్ యువర్ సెల్ఫ్ అ బిగ్ క్లాప్. క్లాప్ క్లాప్. నౌ క్వశ్చన్ నంబర్ 3. లెట్స్ సాల్వ్ ఇట్ స్టెప్ బై స్టెప్. ద ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ 3/5, 1/2, 4/10. కిడ్స్, డైరెక్ట్గా కంపేర్ చేయకూడదు. ఫస్ట్, ఫైండ్ ద LCM. ద డినామినేటర్స్ ఆర్ 5, 2 and 10. LCM is 10. Now convert into equivalent fractions. 3/5 becomes 6/10. 1/2 becomes 5/10. 4/10 remains 4/10. Now compare the numerators. 4, 5, 6. So, the smallest fraction is 4/10. Next comes 1/2. Finally, 3/5. Therefore, the correct ascending order is 4/10, 1/2, 3/5. Excellent, kids! Now let's do a quick revision. Whenever you see different denominator fractions, don't get confused. Just remember these 4 simple steps. Step 1. Find the LCM. Step 2. Convert into equivalent fractions. Step 3. Compare only the numerators. Step 4. Arrange the fractions. చూసారా కిడ్స్? ఈ 4 సింపుల్ స్టెప్స్ ఫాలో చేస్తే ఎంత ఈజీగా ఆన్సర్ వచ్చిందో. ఐ హోప్ టుడేస్ క్లాస్ మీకు బాగా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. రోజూ లిటిల్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఫ్రాక్షన్స్ చాలా ఈజీ అయిపోతాయి. ఇఫ్ యూ ఎంజాయ్ టుడేస్ మ్యాథ్స్ క్లాస్, ప్లీజ్ లైక్, షేర్ and subscribe to Jayakumar Digital Maths Classes. Thank you, kids. See you in the next maths class. Bye. Have a wonderful day.